Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Vishatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead, text 42, translation purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така ще имаме от Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава, Друва Махараджа се връща в Любова, текст 42, превод и пояснение от него божествено Сабайчара на Винда Бхакти-yoga Прабхупада. Ya Panchavarsho Gurudara Vaksharair Ya Panchavarsho Gurudara Vaksharair Bhinena Yato Ridayena Duyata Bhinena Yato Ridayena Duyata Vanang Mad Adesha Karojitang Prabhum Vanang Mad Adesha Karojitang Prabhum Jigaya Tad Bhakta Gunai Parajitam Jigaya Tad Bhakta Gunai Parajitam Yak Panchavarsho Gurudhara Vaksharair Yak Panchavarsho Gurudhara Vaksharair Bhinena Yato Ridayena Duyata Bhinena Yato Ridayena Duyata Vanang Madadesha Karojitang Prabhum Vanang Madadesha Karojitang Prabhum Jigaya Tad Bhakta Gunai Parajitam Jigaya Tad Bhakta Gunai Parajitam Yak Panchavarsho Gurudhara Vaksharair Yak Panchavarsho Gurudhara Vaksharair Bhinena Yato Ridayena Duyata Bhinena Yato Ridayena Duyata Vanang Madadesha Karojitang Prabhum Vanam Madadesha Karojitang Prabhum Jigaya Tad Bhakta Gunai Parajitam Jigaya Tad Bhakta Gunai Parajitam Yaha He who Той, който Panchavarshaha Panchavarshaha at the age of 5 years на 5 години Gurudara Гурудара of the wife of his father на съпругата на баща му Vaksharai Вакшарай by the harsh words от тежките думи Bhinena Бинена being very much aggrieved наранен Yataha Ятага went отиде Ridayena Хридаена because his heart защото сърцето му Duyata Дуята very much pained изпълнено с болка Vanam Вана to the forest в гората Mad Adesha Мададеша according to my instruction според наставленията ми Karaha Караха acting действайки Ajitam Аджитам unconquerable непобедим Brabhum Прабху the Supreme Personality of Godhead върховната божествена личност Jigaya
defeated. Той победи. Tat Та his неговите. bhakta Бхакта of devotees. на предан ударените. Gunai Гунай with the qualities. от качествата. Parajitam Параджитам conquered. покорен. Translation. The great sage Narada continued. Just see how Dhruva Maharaj, aggrieved at the harsh words of his stepmother, went to the forest at the age of only 5 years and under my direction underwent austerity. Although the Supreme Personality of Godhead is unconquerable, Dhruva Maharaj defeated him with the specific qualifications possessed by the Lord's devotees. Превод. Великият мъдрец Нарада продължи. Помислете само как едва 5 годишен Dhruva Махараджа отиде в гората, наранен от тежките думи на мащихата си и под моето ръководство се подложи на отречение. Въпреки че Бог е върховната личност е непобедим, Dhruva Махараджа го покори с изключителните си качества на предан ударен на Бога. Purport. The Supreme Godhead is unconquerable. No one can conquer the Lord. Пояснение. Върховният Бог е непобеден. Никой не може да го покори. But he voluntarily accepts subordination to the devotional qualities of his devotees. Но той доброволно се подчинява на своите верни слуги заради предаността им. For example, Lord Krishna accepted subordination to the control of Mother Yashoda because she was a great devotee. Например, Бог Кришна се подчинил на волята на майка Яшода, защото тя била негова велика предан ударена. The Lord likes to be under the control of his devotees. Богът обича да се подчинява на предан ударените си. In the Chaitanya Charitamrita it is said that everyone comes before the Lord and offers him exalted prayers, but the Lord does not feel as pleased when offered such prayers as he does when a devotee out of pure love chastises him as a subordinate. В Чайтания Чаритамрита се казва, че всеки се обръща към Бога с обрани молитви, но тези молитви не му доставят същото удоволствие, както окорите на предан ударения, който от искрена любов наказва Бога и се държи с него като с зависим и подчинен. The Lord forgets his exalted position and willingly submits to his pure devotee. Богът забравя висшата си позиция и с готовност се предава на своя чист предан ударен. Dhruva Maharaj conquered the Supreme Lord because at a very tender age, only 5 years old, he underwent all the austerities of devotional service. Dhruva Махараджа успява да покори върховния Бог, защото едва 5 годишен се подложил на всички отречения в преданото служение. This devotional service was, of course, executed under the direction of a great sage, Narada. Разбира се, в преданото служение, което е извършвал, той следва ръководството на великият мъдрец Нарада. This is the first principle of devotional service, Adau Guru Rashvarayam. In the beginning, one must accept a bona fide spiritual master, and if a devotee follows strictly the direction of the spiritual master, as Dhruva Maharaj followed the instructions of Narada Muni, then it is not difficult for him to achieve the favor of the Lord. Това е първият принцип на предаността, Адау Гуру Рашвараям. Човек най-напред трябва да приеме истински духовен учител. И ако неотклонно следва наставлението на духовния си учител, както Dhruva Махараджа следва за ръките на Нарада Муни, той лесно ще спечели разположението на Бога. The sum total of devotional qualities is development of unalloyed love for Krishna. Най-голямото достоинство на преданударените е чистата им любов към Кришна. This unalloyed love for Krishna can be achieved simply by hearing about Krishna. Човек може да постигне такава чиста любов, просто като слуша за Кришна. But Chaitanya accepted this principle that if one in any position submissively hears the transcendental message spoken by Krishna or about Krishna, then gradually he develops the quality of unalloyed love, and by that love only he can conquer the unconquerable.
В Чайтания учи, че ако някой смирено слуша трансценденталното послание, изречено от Кришна или посветено на Кришна, независимо от първоначалното си положение, той постепенно ще развие чиста любов към Кришна и с нея ще победи непобедимия. The Mayavadi philosophers aspire to become one with the Supreme Lord, but a devotee surpasses that position. Философите Майявади се стремят да се слеят с Върховния Бог, но преодалените се издигат много по-високо от тази позиция. Not only does a devotee become one in quality with the Supreme Lord, but he sometimes becomes the father, mother, or master of the Lord. Те постигат не само качествено единство с Върховния Бог, но дори стават негови родители, учители и наставници. Arjuna also, by his devotional service, made Lord Krishna his chariot driver. He ordered the Lord, "Put my chariot here," and the Lord executed his order. Заради преданото служение, което Арджуна отдава, Богът станал негов колесничар и управлявал колесницата му така, както Арджуна пожелава. These are some examples of how a devotee can acquire the exalted position of conquering the unconquerable. Някои примери, илюстриращи как преоданият може да постигне такова висока позиция, че да победи непобедимия. Krishna's name of unconquerable, you should all know. What is his name when he is unconquerable? Знаете ли името на Кришна, което означава този, който не може да бъде победен? Ajita. Jita is to conquer, and ajita is the negation, cannot conquer. Джита означава да бъде победен, а джита означава да не може да бъде победен. So this is a mystery how the ajita can be jita, how the unconquerable can be conquered. И това е мистерията, как може непобедимия да бъде победен. But this mystery is very easily resolved. Но тази мистерия много лесно се разрешава. When can you conquer him? Кога можеш да го победиш? When he likes it. Когато той пожелае. If he doesn't like, когато той на него му харесва. you can try to conquer, but if he doesn't like to be conquered, no way to conquer. По принцип е непобедим, но ако му харесва да го победиш, тогава лесно ще го победиш. Many demons tried to conquer. Много демони се опитаха да го победят. Hiranyakashipu tried, he failed. Hiranyakashipu се опита и се провали. Hiranyaksha tried, he failed. Hiranyakasha се опита и се провали. Ravana tried, he failed. Ravana също се опита и той се провали. Kumbhakarna, you have a whole list of big, very powerful personalities. They were practically conquering the universe. Kumbhakarna, имаме цял списък с огромни, много могъщи и силни демони, които на практика са били завладяли цялата вселена. Hiranyakashipu had thrown out all the demigods from their palaces. Hiranyakashipu на практика е изхвърлил всички полубогове от тяхните палати. He was sitting on Indra's throne. Той седял на трона на Индра. Imagine you go to the government and throw out the president and sit on the chair. Then you're very powerful. Not anybody can do this. Да си толкова могъщ и толкова силен, че да отидеш да изхвърлиш президента от неговото място и да седнеш на неговото място. Yeah, sometimes happens. Coup d'etat. Coup d'etat? Yes, it's a golpe de estado. When the military... Yes, putsch and putsch. You don't have the word. I have three languages I gave you. French, Spanish and German. That sounds right. So yes, if somebody, comes in with a pistol and they just shoot the king, Anyway, so yes, but Krishna you cannot conquer like that. But still, he is conquerable. And as Prabhupada says here, that happens when he likes to be under the control of his devotee.
it's all based on what we like, or whatever we do. Either we like it, we do it, and if we don't like something, we don't do it. Нещата, които нас ни харесват, ги правим, а които не ни харесват, просто не ги правим. But because we are not very powerful, many times we have to do what we don't like. Но понеже не сме много могъщи и силни, понякога ни се налага да правим неща, които не ни харесват. And we can't do what we like. И също не правим нещата, по които на нас ни харесват. So, but Krishna, that's not his position. Но Кришна не е в такава позиция. So, one verse that Srila Prabhupada very often quotes is from the prayers of Brahma. Един стих, който Шрила Прабхупада много често цитира, е от молитвите на Брама. That's from Brahma's prayers in the 10th canto. В 10-та песен на Шримад Бхагаватам, молитвите на Брама. He always quotes the last line, which is Ye prayasho ajita jetu apya asitais trilokyam. So we'll do the whole verse. Gyane prayasa mudapasya namanta eva jivanti san mukaritang bhavadiya vartam. Stane stitak shrutigatam tanuvan manobir ye prayasho jita jitopya asitais trilokyam. So Brahma, he says to Krishna. И Шрила Прабхупада, той особено цитира много често последните строфи от стиха. Ние ще прочетем целия стих. И това са молитвите на Брахма към Бог Кришна. Actually, this verse was quoted by Ramananda Rai to Lord Chaitanya. Този стих също е бил цитиран на Бог Чайтаня от Рамананда Рай. Prabhupada speaks about this, and he says when Lord Chaitanya was asking Ramananda Rai to tell him what is the best instructions, how to become Krishna conscious. No, Lord Chaitanya asked him. Когато Чайтаня Махапрабху пита Рамананда Рая, кои са най-добрите инструкции, и Рамананда Рая дава различни отговори. So then he gave a lot of verses, even Sarva Dharman Parityaja, and Lord Chaitanya said, yes, very good, but is there something better? И той е цитирал много различни санскритски стихове, един от които Sarva Dharman Parityaja, и Чайтаня Махапрабху отговарял, да, това е много добре, но има нещо, което е още по-добре. All the answers were correct, but there's always a superior stage. Всички отговори, които той давал, били вярни, но имало и по-издигнати позиции. So finally he quoted this verse from Brahma's prayers, Stane stitak shrutigatam tanvana manobi, and in one purport here Prabhupada says, regardless of one's condition of life, if he practices Bhakti-yoga, един от стиховете, които той цитира, и Шрила Прабхупада казва в тази връзка, че когато човек започне да, без значение каква му е позицията, и започне да практикува Bhakti-yoga. That's 24 you have still? Chapter 24? Yes, 14? No, 24. Go to 24. Okay. 24:53, purport. At the end of the purport. Maybe you don't have. Yes, here. Okay, good. 24, which verse? 53. The last two, you can see there, Shruti Gatam Tanuvan, it's at the end of the purport. No? The chapter 24, don't have 53, chanting the song of Lord Shiva. You don't have this one? Chapter 24 is worshipping Gauravani. No, I'm in the 4th canto, not 10th canto. Fourth canto Gauravani. Yes, we are in the 4th canto. I thought you had the 4th canto. But 10th canto, yes, this is where the verse is. That's 14, but let's see, must be somewhere. Yes, it's here. Okay. Because it's quite a bit to translate, so better you have the text. Yes. 24:53. So, stane stita,
that means one should stay in one's place. One doesn't have to become a mendicant at the end of the purport. At the end, 24:53. Yes. So there you see it. Right. Yes. Yes, so stane stita shrutigatam tanuvan manobi, Yes. regardless of one's condition of life, if one practices Bhakti-yoga, which begins with hearing shrutigatam, the transcendental messages of the Lord through the mouths of devotees, he gradually conquers the unconquerable God. И в края на пояснението Шрила Прабхупада казва, независимо какво положение заема човек, ако следва принципите на Бхакти-йога, като започне със слушане, шрути и гатам, от трансценденталното послание на Бога, от устата на преданодарените, той постепенно покорява непобедимия Бог. God is known to be unconquerable. Бог е непобедим. But one who submissively hears the words of a self-realized soul conquers the unconquerable. Но този, който смирено слуша думите на себепознала се личност, покорява непобедимия. The conclusion is that if one is serious about liberation, he not only should execute the occupational duty of Varnashram Dharma, but should also engage in Bhakti-yoga by beginning hearing from a realized soul. И така, ако наистина желая да постигне освобождение, човек трябва не само да изпълнява задълженията си в системата на Варна, Ашрама, Дарма, но и да следва принципите на Бхакти-йога, като слуша от личност, която е постигнала духовно себепознание. This process will help the devotee conquer the unconquerable supreme personality of Godhead and become his associate after giving up the material body. Така той ще може да покори непобедимият Бог, върховната божествена личност. И когато напусне материалното си тяло, ще може да стане негов спътник. Then, now you need Abhilila. Fourth chapter, beginning. So, Srila Prabhupada here, he mentions the Chaitanya Charitamrita, where it is said that everybody comes before the Lord and offers him prayers. И така, в Ади Лила, 4 глава, Шрила Прабхупада казва, че той споменава за времето, когато всички отиват при Бога и му дават молитви. But the Lord does not feel as pleased when offered such prayers as he does when a devotee out of pure love chastises him as a subordinate. Но Шрила Прабхупада казва, че Бога не е толкова доволен от тези молитви, които всички му дават, толкова, колкото от упреците и караниците на своите чисти преданодарени. So that's already unusual. Това вече е такова не е често срещано, да. We wouldn't like that. На нас това, ние не бихме го харесали това. We would like people come and offer our prayers to us. На нас ни харесва хората да идват и да ни отдават молитви. Which means like, the flattering and praising and you're the best, you are wonderful, when I see you on stage, I just faint from ecstasy, Което включва да те ласкаят, да те възхваляват и да ти казват, че когато те видя на сцената, просто изпадам в екстаз. No, this is, when the rock star just takes the microphone, all the girls faint. They lose consciousness. It happened with the Beatles, it happened. Beatlemania, you don't know about this? I know about this. I almost fainted. И когато рок-звездата хванеше микрофона, момичетата право припадаха. И това беше Beatles-манията едно време. Какво да говорим за момичетата, дори и аз почти припадах. You have to see those films. You probably can get it on YouTube, I'm sure. It's unbelievable. Трябва да видите тези сцени. Може би ще могат да бъдат видяни на YouTube. Това е невероятно това. So, of course, when you have thousands of people in front of you, and everybody goes like this,
and like this or whatever. You almost faint in ecstasy, right? И когато има хиляди хора срещу тебе и ти сочат с положителни знаци и ти също изпадаш в екстаз. So then Krishna says, I don't like this so much. Обаче Кришна казва, аз това не го харесвам толкова много. I like when somebody chastises me. Аз харесвам, на мен ми харесва, когато някой ми се кара. But somebody chastises us, we become completely depressed. Но когато на нас някой ни се кара, ние напълно се депресираме. So this is in the Adi Lila chapter 4, text 15-16. There, first of all, it explains, this is the chapter that explains the confidential reasons for Lord Chaitanya's appearance. Отиваме в Ади Лила, 4 глава, текстове 15 и 16. Това са поверителните причини за появяването на Бога. So there's two reasons for Lord Chaitanya's appearance. Who is Krishna? And Krishna wants to know the essence of Gauravani's love. That's one confidential reason. Имаме две основни причини за появяването на Бог Чайтания. Едната е, че Кришна иска да разбере настроението на Шримати Радharani. Това е една поверителна причина. He wants to propagate this spontaneous devotional service out of love. И втората е, че той искал да проповядва това спонтанно любовно служение просто от чиста любов. So now Krishnadas Kaviraj Goswami, he presents verses that is Krishna's thinking, how Krishna thinks in the spiritual world before coming. И сега Кришнадас Кавирач Госвами, той ще изговори стихове, в които той казва как Кришна мисли преди да дойде. So Lord Krishna thought, all the universe is filled with the conception of my majesty. 17. И така, Бог Кришна си мислил, цялата Вселена е пълна с концепцията, изпълнена с концепцията за това, че аз съм Върховния Господар. But love weakened by that sense of majesty does not satisfy me. Но когато любовта е повлияна от това чувство за господство или господарство, това на мен не ме удовлетворява. If one regards me as the Supreme Lord and himself as a subordinate, I do not become subservient to his love, nor can it control me. Ако някой ме уважава като Върховния Бог, а себе си изчита за подчинен, това лично мен, тази любов, неговата не ме удовлетворява. Нито пък може той да ме контролира по този начин. You understand this? This is normally how, and in the beginning stage especially also for any devotee, how we should see the Supreme Lord. Всички трябва да разберем това в самото начало, как трябва да виждаме Бога. Jivaya Swarubhai, Krishna Nityadas. We are his eternal servant and he is the master. Ние сме негови вечни слуги, а той е наш господар. And that is the correct position. This is our eternal constitutional position. Това е правилната позиция, защото това е нашата изначална вечна позиция. And of course Krishna accepts service from such a devotee. И разбира се, че Кришна приема служение от такъв предан даден. But the secret is here, he says, but I don't become subservient to that kind of love. Но тайната, която е дадена тук, е, че той не става подчинен на такава любов. And it cannot control me because I'm in the position of master. This doesn't change. И той не може да ме контролира, защото аз съм в позицията на негов господар и това няма да се промени. So then it continues, which is in whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. В каквато трансцендентална раса или вкус, един предан даден ме обожава, в такава раса аз му отвръщам.
това е моето естествено поведение. And that already Krishna said in Bhagavad Gita, therefore now Krishnadas Kaviraj Goswami quotes Bhagavad Gita, in whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. Това, което Кришна казва в Бхагавад Гита и Кришнадас Кавирач Госвами той го цитира. В следващия стих, в каквато степен някой предал даден ми се отдаде, в такава степен аз му отвръщам. Всеки следва моя път във всяко едно отношение, о сине на Прита. But now Krishna will say what really will satisfy him. If one cherishes pure loving devotion to me, thinking of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as great and considering me his equal or inferior, I become subordinate to him. И сега в следващите стихове Кришна казва това, което на него наистина много му харесва. Ако една личност, водена от чиста любовна преданост към мен, той ме мисли за негов син, приятел или любим, и мисли за себе си като за по-велик, като велик и regarding himself as great. Yeah, thinking of himself. Yes. Да, мислейки за себе си като за велик. И също счита мене за еднакъв на него или по-ниж даже от него. На тази личност аз му ставам подчинен. So then the next verse is from the 10th canto. It's a quotation. This Krishna speaks to the gopis when they meet during the solar eclipse. И следващия стих е цитат от Шримад Бхагаватам, където Кришна го изговаря, когато се срещат с гопите на слънчевото затъмнение. He had gone to Dwaraka, so now they're meeting. He is coming from Dwaraka, they are coming from Vrindavan. They're meeting at Samanta Panchaka is the place, and Krishna will speak to them. И Кришна отива в Дварака, те остават в Вриндаван, и след това те се срещат, и от Вриндаван те отиват Курукшетра. Samanta Pancha, yes, somewhere there. Yes. Те се срещат заедно, те отиват от Вриндаван, Кришна от Дварака, и те се срещат на това слънчево затъмнение. So he says, devotional service rendered to me by the living beings revives their eternal life. Преданото служене отдадено към мен от живите същества възвръща тяхния вечен живот. O my dear damsels of Vraja, your affection for me is your good fortune, for it is the only means by which you have obtained my favor. О, мои скъпи нимфи на Враджа, вашата привързаност, вашето чувство към мен са вашия добър късмет. И това е единствената причина, заради която вие постигнахте моята благосклонност. Mother sometimes binds me as her son. She nourishes and protects me, thinking me utterly helpless. Моята майка понякога ме връзва, защото съм негов син. Тя ме храни и ме протектира, мислейки за мене, че съм напълно безпомощен. My friends climb on my shoulders in pure friendship, saying, "What kind of big man are you? You and I are equal." Моите приятели on my shoulders. Climb. You go on top. Качват се на раменете. Моите приятели се качват на моите рамене с чисто приятелство и казват, що за велик човек си ти? Аз и ти сме равни. If my beloved consort reproaches me in a sulky mood, that steals my mind from the reverent hymns of the Vedas. Ако моите обичани приближени се обърнат с
Silky mind? Salki. Salky You Ако Learning English. Моите обичани се обърнат към мене с така наморъщено настроение, това открадва моя ум от издигнатите химни на верите. So also in the material world we don't like that. В материалния свят ние не го харесваме това. The cause for disagreement and fights. Това е причина за неразбирателство и за борба. But Krishna likes this, so therefore in the purport Srila Prabhupada says, according to the Upanishads, all living entities are dependent on the supreme living entity, the supreme personality of Godhead. Но на Кришна това много му харесва и затова той в пояснението Шрила Прабхупада започва. Според Упанишадите, живите същества са подчинени на върховното същество, върховната божествена личност. As it is said, Kata Upanishad, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kama. One eternal living entity supports all the other eternal living entities. Както се казва в Ката Упанишад, едно вечно живо същество поддържа всички други вечни живи същества. Because the Supreme Personality of Godhead maintains all the other living entities, they remain subordinate to the Lord, even when joined with Him in the reciprocation of loving affairs. Понеже върховната божествена личност поддържа всички останали други живи същества, те винаги остават подчинени на Бога, дори когато те се присъединяват към Него в неговите любовни афери. So that's the tattva. This never changes, of course. Krishna is the supreme and we are subordinate. Такава е татвата. Кришна винаги е върховния и ние винаги сме негови подчинени. But when this rasa predominant, then things change, as now explained. But in the course of exchanging transcendental love of the highest purity, sometimes the subordinate devotee tries to predominate over the predominator. Обаче, за целите на извършването на трансцендентална любов от по-висша честота, понякога преднодайният, който е подчинен, той се опитва да доминира над доминиращия. One who lovingly engages with the Supreme Lord as if he were his mother or father sometimes supersedes the position of the Supreme Personality of Godhead. Една личност, която любовно се ангажира с върховния Бог по начин, като негова майка, негов баща или позиция, която е по-издигната от тази на върховната божествена личност. Similarly, his fiancée or lover sometimes supersedes the position of the Lord. И в крайна сметка, неговия любим понякога постига по-висока позиция от тази на Бога. But such attempts are exhibitions of the highest love. Но подобни опити са проява на най-висшата любов. Only out of pure love does the subordinate lover of the Supreme Personality of Godhead chide him. Rebuke, criticize. Само воден от чиста любов, подчинение преднодаден, отива при върховната божествена личност и го критикува. The Lord, enjoying this chiding, takes it very nicely. Бога, той се наслаждава много на тази критика и я приема много, много добре. The exhibition of natural love makes such activities very enjoyable. Проявяването на тази естествена любов прави тази дейност много носеща много наслаждение. In worship of the Supreme Lord with veneration, there is no manifestation of such natural love because the devotee considers the Lord his superior. Когато
с страхопочитание, тогава не се проявява такава естествена любов, понеже преднодание счита Бога за по-издигнат. So, of course, this you cannot imitate. Разбира се, това не можем да го имитираме. If you try to imitate this, then you are falling into the category of a sahajya. Ако се опитваме да имитираме това, отиваме в категориите на сахаджиите. In the beginning, of course, regulative principles, devotional service according to rules and regulations, that's the situation. В самото начало отдаваме преданно служение в зависимост от правилата и предписанията. Такава трябва да е нашата позиция. Therefore, in the next paragraph, Prabhupada says, regulative principles in devotional service are meant for those who have not invoked their natural love of God. И затова ще го Прабхупада в следващата част от пояснението. Той казва, регулиращите принципи в преданно служение са предназначени за тези, които не са събудили своята естествена любов към Бога. When natural love arises, all regulative methods are surpassed and pure love is exhibited between the Lord and the devotee. Когато естествената любов се изгрее, тогава всички регулиращи методи, те са надскочени и чистата любов, тя се проявява между Бога и негови преданодайни. So, unless natural love arises, we have to perform devotional service according to rules and regulations, Vaidhi Bhakti. До момента, до който чистата любов не е изгряла, ние сме длъжни, ние трябва да изпълняваме правилата и предписанията според Vaidhi Bhakti. And that is done, as of course is explained in today's purport, under the direction of a spiritual master. И в днешното пояснението от днешния стих, там се обяснява, че трябва да се изпълнява под заповедите на духовния учител. Like Dhruva Maharaj did. This is Narada Muni praising him because now he has attained perfection, and in these 3 verses he explains Dhruva Maharaj's qualities. И в днескашния стих Нарада Муни той възхвалява Dhruva Махараджа, като казва, че това качествата, които той е постигнал, е защото той е следвал неговите наставления. So he came to him, he was only 5 years old, but under the direction of Narada he underwent austerities and gained the favor of the Lord. Той отишъл при него, бил само 5 годишен, но под наставлението на Нарада той се продължил на отречение, покаяние и постигнал милостта на Бога. So then, and as it is said here, if a devotee follows strictly the direction of the spiritual master, as Dhruva Maharaj did, then it is not difficult for him to achieve the favor of the Lord. И след това се казва, че ако преданодайния следва наставленията на духовния си учител, както Dhruva Махараджа е следвал наставленията на Нарада Муни, той по същия начин ще постигне милостта на Бога. So, you want to conquer the Lord? Искате ли да... Искате ли да победите Бога? Yes, we would, of course. That's Ishvaroham. We want to control. Да, разбира се, че искаме. Ние искаме да сме контролиращите, контролерите. That's not materially contaminated, this kind of... you don't even want to control. It just happens. Krishna wants to be controlled. The devotees think they want to control God to enjoy. That's the material conception. God becomes my servant, my order supplier. I have a whole list like Amazon, and I just click to the Lord and He will supply without charge. Delivery, free delivery. Да, ние искаме да контролираме, особено Бога. Такава е концепцията на хора, които нямат чиста любов към Него. Тяхната концепция за Бога е, че Той е тази личност, която ще им осигури абсолютно всичко, което те желаят. Както Амазон. Отиваш, имат цели списъци и ти само натискаш и те ти ги доставят тези неща и за тях Бога е такъв безплатен доставчик на различни неща. Give us our daily bread. That's the first order. Първата заповед е да ни дадеш хляба насъщен. Yeah, at least that.
Поне това. And then, if you are more advanced, like in India, then I want to have a good, good education, and to have some money, and a good health, and a nice wife, and this and that, and it's a whole day, I want this, and please supply. И ако си по-напредно, както в Индия, там вече имат голям списък, дай ми голямо богатство, добро здраве, хубава къща, хубава жена и образование и така нататък. И му се молиш, моля ти, осигури ми това. Yeah, Karma Kanda, section of the Vedas, you get all the information, what to do, how to get all these things. В Карма Канда раздела на Ведите ще намериш цялата информация, какво да направиш, за да можеш да постигнеш тези неща. Krishna will supply. И Кришна ще ти ги даде. But he remains far away. Той ще остане много далече. You cannot conquer him in that way. Не можеш да го победиш по този начин. So, then, you want to conquer? Yes! But not with the idea of taking advantage of the Lord for your own enjoyment. Then he will not be conquered. Да, но ние искаме да го победим, но всъщност чистите преодани Махарадж каза, че те не искат да го победят. Просто когато Кришна пожелава да бъде победен, тогава те го побеждават. This just happens out of natural love. Otherwise, it's a wrong idea. Това се случва спонтанно, водено, така, естествено, от спонтанна любов. Иначе идеята е грешна. And it's not, as I said, it's not the mentality of the devotee that he wants to conquer the Lord. И не е така, че това е менталитета на преодание, че той иска да победи Бога. But the Lord likes to be conquered. Then he is conquered. Only then. Бога иска да бъде победен. И само тогава той бива победен. So, any questions, comments? Има ли някакви въпроси, пояснения? There is here on internet Somebody wants to conquer. Let's see. It's like a comment. Okay, whatever. The truth should be beyond the ritualistic performance. Before the ritual. The what? The truth. The truth. Should be beyond the ritual, just like, he meant that somebody makes some rituals. Yes, sure, of course. Yes. And after... But at the beginning, maybe rituals, That's the first step. If you don't do even the rituals, then don't pretend to be on the truth platform. Да, тук има коментар, където се казва, че истината трябва да бъде извън ритуала. Махарадж казва, да, това наистина е така, защото трябва да има любов, с която се извършва ритуала, но Махарадж казва, че в самото начало може да има някакъв ритуал, който ще помогне тази истина да се прояви. Yes, because we have seen this, there's a tendency amongst some people. Защото виждаме понякога има такава склонност от някои хора. They will think that offering artik and even sitting down and hearing about this is all kind of ritualistic, it's not spontaneous. Защото те имат такава разбиране, че да предлагаш арати или да седиш и да слушаш, това не е правилно или не е много хубаво, защото не е естествено, не е спонтанно. And chanting so many rounds every day, this is not spontaneous, it's a ritualistic type. И също и възпяването на толкова много кръгове всеки ден, това също не е спонтанно, което го извършваш, това е някакъв вид ритуал. Yeah, somebody told me, who was initiated, God brother, said, this is, it's not spontaneous, I chant when I feel like it. That's a choice, you can do this. Един от моите духовни брати, аз чух, той ми каза, дойде при мен и ми каза, аз не мисля, че това е много добре, защото възпяването на толкова много кръгове, това не е спонтанно. Аз мантрувам, когато чувствам, че Мисля точно така. Yes, so what does that mean, really? It means, if I don't feel, don't expect me to chant. So generally I don't feel, so I don't chant. Don't criticize me. Very, very simple philosophy. Какво
означава това? Това означава, че през повечето време не чувствам така, че трябва да матрувам и затова аз не матрувам, така че не дей да ме критикуваш, за да дадете не матрувам. Four regulative principles, it's artificial. Четирите регулиращи принципа също те са такива изкуствени. Right? Think about it. Не е ли така? Помислете си. Even the Bhagavatam says in the 11th canto, it's a natural tendency to eat meat, to intoxicate, to have sex. It's natural. It's in scripture, it's in the Bhagavatam. I can show you the verse. В Шримад Бхагаватам, 11-та песен се казва, естествената склонност на живите същества е да ядат месо, да пият и да имат секс. Аз мога да ви покажа цитат от Бхагаватам. But then the Bhagavatam says, the second part of the verse. Има и втора част от това стих. Because these are natural tendencies, therefore they should be regulated. Там се казва, понеже това са такива естествени склонности и затова трябва да бъдат регулирани. Yes, you can eat meat, then you have to go on the dark moon night. You know, now we have to wait almost a month for the next dark moon. Take a goat, you know, offer it to Kali, and then you can take prasadam. Ако искаш да ядеш месо, трябва в тъмната луна, веднъж месечно, сега тя мина, новолуни. Трябва тя мина съвсем скоро, така че трябва да чакаш един месец, нали, за да хапнете месо, веднъж месечно да се вземеш коза и там се прави такъв ритуал, за да можеш да се хапнеш. Да предложиш на Кали. Да предложиш на Кали. Yes, no, that's the system. Drinking wine, yes, there's possibility, ritualistic. Also Kali is involved, one other aspect. You can offer wine and have, you know, a drink. И да се пинеш винце, също има така ритуал, с който той също се предлага. Богиня Кали също е там въвлечена в това и можеш да се пинеш винце. And there are 33 million demigods, so maybe some demigod is there for cocaine, I'm not sure. Има и 33 милиона полубога. Дали има полубог, който е свързан с кокаина, не съм сигурен за това. You know, and of course sex, you should get married. И за секс също може да се ожениш. That's nowadays also questionable. Nobody likes to do that. So, therefore, Vedas say, yes, this is a system. You know. Това също в днешно време хората го поставят по въпрос, трябва ли да се прави или не, но ведите казват, не, трябва да се ожениш. Yes, you know, because it's a binding force, so at least only limit to one person. Don't jump around like a monkey. Защото това е такава сила, която ще те обвърже и затова фокусира върху една личност, а не дей да подскачаш като маймуна. That's the basic principle for the beginning stage. Това са основните принципи за начинаещото ниво. Then you want to advance. Really, you want to know what that means. След това искаш да напреднеш. Какво означава това? You want to be a brahmana. Искаш да станеш брамана. Then no sex except for having a child. Wow, that's impossible. Тогава, ако ти кажат, няма никакъв секс без зачеване на дете, и ти казваш, това е невъзможно. You know, so should know this, but don't pretend to be spontaneous if you cannot even follow these basic things. Но човек не трябва да претендира, че е спонтанен, ако не може да следва дори тези основни неща. Generally, we are conditioned souls. We are not very spontaneous in our love for God. So therefore, there's Vaidhi Bhakti. It's regulated devotional service. And even if you don't feel like it, you should do it. And then you get purified. Но в повече случаи ние сме обусловени души и не чувстваме спонтанна любов към Бога. И затова трябва да отдаваме служение, регулирано преданно служение. Дори да не чувстваме, дори да нямаме чувство, че трябва да го изпълняваме, трябва да се изпълняваме преданно служение. It's like treatment by a medical treatment, you know. Probably you don't like to take the medicine, you don't like to not eat this and to do that and so many things that are required. But if you want to get cured, you better do it. Това е като лечение, което ти е предписано от доктора.
можеш да не искаш да пиеш толкова много неща, които ти дават, и да не правиш различни неща, които трябва, но по-добрият вариант е да ги правиш. Once you're healthy, you can do whatever you want. Веднъж, когато си вече здрав, можеш да правиш каквото пожелаеш. Yeah, it's like that. So we are conditioned, we have no love for God, so then there's a system how to develop, how to become pure. Ние сме благословени и има система, с която да се пречистим, да станем чисти. Once you're pure, then you can climb on Krishna's shoulders and rebuke him. You have to learn this word. But before that, it's just artificial, it's not real. Веднъж, когато сме чисти, когато станем чисти, тогава можеш да се качваш на раменете на Кришна и така да му се мръщиш, да му се караш. Но преди това не би трябвало, защото това не е реално. You can even run with a stick after him and he will cry. Можеш дори да го гониш с пръчката и той да реве. But only because he likes it, otherwise he wouldn't do it. Защо? Защото той обича, харесва му това да го направи. Иначе не би го направил. Okay. Any other comment? Yes. Аз имам един въпрос, понеже в един от коментарите Шрила Прабхупад каза това, което сме чували, по начина, по който Кришна бъде обожаван, по такъв начин и той откликва на обожанието. И ми се стори, че Прабхупад употреби думата раса, т.е. в расата, в която, в този смисъл, по начина, по който бъде обожаван. И затова искам да попитам, расата не е ли константна? Т.е. винаги си тази раса, тя ти е, така да се каже, вродена, или може да бъде така, според твоите, така да се прави? Тоест може да започнеш като слуга и да преминеш в някоя друга, или си винаги слуга, или си винаги в някоя друга? The question is regarding the Srila Prabhupada quoted, there was a verse here, ye tamam prapadyante. And in the purport of this, Srila Prabhupada is saying that как беше в зависимост? На английски как е? Depending on the rasa or the taste which devotee have to Krishna, just like he reciprocates. Yes, he reciprocates, and so he's asking, isn't it that this rasa is eternal, or can be developed from servant to more? Everything is possible. Всичко е възможно. Yes. There's two ways of looking at it, and I've seen both explained. One is that it's eternal, and the other is that you can develop and you can even change. И двете неща съм ги срещал. Едното обяснява, че тази наша раса е вечна, а на друго място се обяснява, че тя също може да бъде и променена. But generally, the devotee, or that living entity, is very much satisfied in the rasa one has. Но в повечето случаи живото същество много е удовлетворено от расата, която има. So, but both it's definitely not. It's not impossible. How can it be impossible? Everything is possible. Но не е това невъзможно. Как може да бъде невъзможно? Няма неща, които да са невъзможни. But we have the examples in Chaitanya Chaitamrita also that even Lord Chaitanya tried to change the rasa of Murari Gupta. Но имаме примери в Чайтanya Чаритамрита, където Бог Чайтanya се е опитал да промени расата на Мурари Гупта. I think it was Murari Gupta. I'm not 100% sure, but you can find it. 100% сигурен. Madhya Leela. Anyway, he tried to convince the devotee to worship Radha and Krishna. Питал се да убеди предан дарен да обожава Рада и Кришна. But he was worshipping Sitaram. Но той бил обожавал Ситарам. So then, because he got this instruction from the Lord, his whole night he couldn't sleep. И понеже той бил получил такава инструкция от Бога, затова той цяла нощ не успял да заспи. Because practically he was thinking, I have to commit suicide, because I can't give up the worship, of worshipping Sitaram, and I cannot follow the instructions of the Lord, so I'm condemned. И той си казал, аз не мога просто да
да изоставя обожанието към Ситарам и също не мога да следвам и инструкцията дадена от Бога, затова аз съм проклет и трябва да се самоубия. And then when he explained that to Lord Chaitanya, that I'm sorry I couldn't follow your instructions, the Lord embraced him and said, you are the real servant, you don't change. И когато той отишъл при Бог Чайтания и му обяснил, съжалявам, обаче аз не мога да изпълня твоята инструкция, тогава Бога го прегърнал и му казал, ти си истински слуга, защото не се променяш. So, don't expect Hanuman to change his rasa and become a gopi. Не очаквайте от Хануман да се промени расата и да стане гопи. And we think, a monkey? I don't want to be a monkey. I want to be a young, beautiful girl. So Krishna wants to enjoy, and I will enjoy, of course. Ние си казваме да бъда маймуна. Не, никога не бих желал да съм маймуна. Аз искам да съм млада, красива момиче. И Кришна не се наслаждава и разбира се и аз също ще се наслаждавам много. Who wants to be a monkey? Кой иска да е маймуна? So that's our material conceptions. Това са нашите материални концепции. So we'll see. Any rasa, even if you're a blade of grass, Uddhava wants to be that. Blade of grass? Are you crazy? Дори да бъдеш стръкче трева, Удава се моли за това, да бъде поне да бъде стръкче трева. И ние си казваме да бъда тревичка, това е наистина откачено. What about becoming a calf? А какво пък да станеш теленце? Yes or no? But I'm not sure. Peacock, maybe peacock, but calf, I don't know. А какво пък за теленце? Не съм много сигурен за това. Може би по-на, но теленце по-скоро не. Tree? No. Дърво по-скоро не. So, we'll see. And you can, of course, change, but I don't think the calves will want to change. I'm not sure. You can ask them when you get there. Може, по принцип може, но не съм сигурен, че теленците ще искат да се променят расата. Когато отидеш там, можеш да ги попиташ. Krishna wants everything, Imagine the whole Goloka Vrindavan is only full of gopis. No calves, no peacocks, no trees. Because nobody wants to be a tree and a calf and a peacock. This is craziness. Може да си представите цялата Голока Вриндавана и в нея има единствено и само гопи. Няма дървета, няма таленца, няма пълни, само гопи. Това е било напълно откачено. If it goes according to the devotees we have here, that's how it will be. Nobody wants to be anything except for a gopi. Според преданно дадените, които сме днешно време, ние си мислим само гопи трябва да има. We are lucky not everybody is a member of ISKCON. И също сме големи късметли, че не всички са членове на ISKCON. Without offending anybody. No, I'm taking that back. There's a certain section only, not, I'm not saying that. But anyway, you understand what I mean. Don't take my word literally. Huh? Да, вие знаете какво имам предвид. Не ги взимайте буквално. But we heard this preaching. It's also there. People who say like this. This is what you have to go. This is the real goal. Everything else is like secondary. Но има подобно такова проповядване. Ние сме го чули, че истинската цел е да си гопи, а пък другите са такива второстепенни цели. Yes, and they will of course give evidence that Lord Chaitanya came for that. И също те дават all the acharyas, amanjaris, and this and that, and те дават доказателства според писанията, където Бог Чайтания идва за това и всички ачари и така нататък. So many good arguments. Има толкова много добри аргументи, които дават. But anyway, here we see, in whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior.
това, което се казва, без значение в каква трансцендентална вкус или раса, моя преодание се отнася към мен в такава степен, аз му отвръщам. Това е моето естествено поведение. Okay, anything else? I have a question. I heard class. You heard. Oh, good. He was saying, unless you don't develop pure love to Krishna, you cannot think for him 24 hours. Right. And somebody can say, but if you not think for Krishna 24 hours a day, how can you wake up your pure love? Well, at least try 23. 20? 18? At least maybe 2.5 chanting Hare Krishna, 16 rounds. You know, I mean, you start somewhere. You cannot 24, so what can you do? 4? Too much? 1? Too much? 30 minutes? I'm not sure. No, 1 minute? Let me try. Okay, try 1 minute. No, I mean, seriously, you know. We have a hard time even chanting 16 rounds to think of Krishna. So it's not like easy, that's for sure. И слушах Кошио Прабхупада казва, че ако човек не мисли за Кришна, ако не го обича всъщност, ако човек не обича Кришна, не може да мисли за Кришна 24 часа в денонощието. И тогава се питаха ми, ако не мислиш за него 24 часа, как ще развиеш любов към него? И той каза ми, като не можеш 24 часа, тогава 23 часа, или 22, или 1, или 20 минути, или поне 1 минута. Защото на нас не е трудно дори да повтаряме Харе Кришна, да мислим за Кришна. But, you know, it's a process. It's not from one second to the next, generally. Но това е такъв процес. Не е за една секунда от едното ниво на другото. Нали? В повече случаи е така. And generally, it takes many lifetimes. Обикновено пък отнема много животи. I mean, you know, you're in a conditioned state. Let's not forget where we are. We are completely encaged in the material body, identifying with the material world and everything that's in it, you know, and want to lord over and enjoy. That's our situation. И нашата позиция е такава, че ние сме в обусловено състояние на съзнанието, опитваме се да контролираме, да се наслаждаваме. Това е всъщност ситуацията. I mean, you know, love is there. That's the natural situation of the living entity. This is there. You cannot avoid it. It's the natural quality of the soul. Любовта към Бога, тя е там. Тя е вътре. Тя е естествената склонност на живо същество. Няма как човек да премахне. But there's no love for God. There's love for anything else. Но любовта е там, но в момента не е любовта към Бога там. Има любов към абсолютно всичко друго, но не и към Бога. Like in English they can do this, you know. We prefer to love the dog instead of God. They say this? No, we are. I'm saying this. We are. We, with the living in the conditioned souls, and nowadays in Kali Yuga, we love the dog, but not God. Както днешно време на английски може да се каже тази фраза, че в момента живи същества предпочитат да обичат повече кучето, отколкото Бога. Very practical. Just look at, you know, there are so many people, maybe not you. I don't like dogs. What do you love? You love like something else. Whether it's a young girl or a young boy or an old girl, an old boy, who cares? You know? Depends on your likings, you know. Yeah, some like to be whipped. I mean, you know. Why? Because I love it. But not love for God. I love the whip, not God. So how is it possible? Well, I like it. I know it's only rock and roll, but I like it. Right? You don't know. Good. Yes. Има хора, които предпочитат да интересуват с това.
You have to get some help. I know, I'm sorry. Има хора, които харесват различни неща. Бога не го харесват, ама харесват си други неща. Примерно, може да ни харесват кучи, но може да харесва някакви други неща. Примерно, момче, млади момичета, млади момчета, или стари жени, стари мъже. It's true. Зависимост от това, което желаят. Има други пък обичат да ги бият с камшици. Разбира се, камшики, но на мен пък ми харесва. Пък накрая... You remember everything. Накрая казвам, макар че и рок-н-рол някой харесва ли, как може изобщо да го харесват, но някой не го харесва, но пък други го харесват. I don't like rock and roll, but I like opera. You like something? Yeah, I don't like Mick Jagger, I like Pavarotti. You like something? Mick Jagger, Pavarotti ми харесват. Все нещо ще има, което ще ти харесва. If you go to the heavenly planets, you like Gandharvas singing. You know, they're much better than Mick Jagger or Pavarotti. They're just nothing compared to Gandharva. Ако отидеш на райските планети, там ще има гандхарви, които пеят много по-добре, отколкото Павароти и отколкото Мик Джагър. Yeah, they don't get old. И също те не остаряват. Like that. Те не остаряват. You know, like a dinosaur with a microphone. Такива вече като динозавър с микрофоните. Anyway, you can see it on YouTube also if you want. You know, this is going on. We have some liking for something, but not for God. Имаме неща, които ни харесват, различни, но не към Бога. So, you know, this is natural to like, but 24 hours? What to speak of 24 hours? Not even, as I said, 1 minute? Well, maybe. You know, because there's so much liking for something else. И какво да говорим за 24 часа? То дали за една минута ще има, може би. Защо? Защото нас ни харесва толкова много други неща. So, the problem is this. Not problem, but it's a problem and a blessing. Both. The liking you cannot avoid. Проблема е следния. Той хем проблем, хем благословия. Да харесваш нещо, няма как това да бъде избегнато. Mayavadis try and Buddhists, they know this is the problem. They don't see the blessing. They know it's a problem in the material world, so they try to kill it. И майавадите и буддистите знаят, че това е проблем. Те не знаят, че може да бъде благословия. И затова се опитват да го убият. Generally, therefore, they're sannyasis. They're renouncing the world because it's a problem. Anything I like in this world, I will be bound and have to come back in the samsara cycle. И затова те имат също и приемат и саньяси, защото те знаят, че всяко едно нещо, което го харесвам в този материален свят, то ще ме обвържи да се към самсара, отново да се раждам. So they become very austere, very austere. We cannot even imagine. И те стават много отречени. Не може да се представите колко много отречения те правят. Therefore, Bhagavatam, aruya krichchena. It already sounds terrible. It's terrible tapasya. Krichchena. Yeah, then you can rise up to the highest stage. И думата за тяхните отречения на санскрит е аруха кричкрена. Дори тя звучи много тежко, защото наистина е много тежко. И те се опитват с тези отречения да се издигнат. So they do this, very difficult, very, very painful, because it's without any liking. You cannot like anything in this world, otherwise you cannot rise up. Те правят всички тези неща с много трудно и много тежко. Защо? Защото за да се издигнеш, не трябва да харесваш абсолютно нищо. И те се опитват да не харесват абсолютно нищо и по този начин. Then what happens? Patantado. They fall down because they have to like something sooner or later. И какво става? Падантиадо, те падат отново, защото рано или късно ще трябва да харесаш нещо. And because they don't like Krishna's lotus feet, Nandrita Yushmat Angrayaha, then what? You go back to the material world, open a hospital, a school, do something.
something so-called good. И какво става, понеже те ни харесват лотсовите нозе на Кришна и затова те отново отиват в материалния свят и отварят болници или някаква друга добра дейност. So liking we cannot avoid, we have to purify it and then Nityasiddha Krishna Prema. It's eternally there, but it's covered. So we have to uncover it, then Krishna Prema, love for Krishna will arise. И да харесваме нещата, няма как да го променим това. Винаги ще ни харесва нещо, трябва просто да се пречистим и тогава чиста склонност да бъдем да обичаме Кришна, тя ще изгрее. So, because it's not spontaneous, therefore you have to do it according to rules in the beginning, cultivate the real type of liking, and then hopefully it will turn into spontaneous sometime in the future. Защото тази склонност в момента не е спонтанна и затова трябва да опитаме да изпълняваме задълженията си регулирано и да се надяваме, че с течение на времето тя ще се прояви. Real liking is natural affection. That's natural, it just comes. Everybody knows by experience, even in the material world, this happens, right? Истинското харесване то просто се появява. Естествено е. Всички знаят дори това, дори в материалния свят, то просто се случва. There's some here who have fallen in love. Има така от вас някои, които са се влюбили. So, how does that happen? Как това се случва? Did you plan it? Беше ли го планирал това? Well, sometimes you try to plan it, but it doesn't work out. Някога се опитваш да го планираш, но това не проработва. No, it happens. You meet, there's some sangha, and then something happens. Some magic, they call it the magic. Magic happens. Нещо се случва, те го наричат магия, магия се случи. They have even songs, the power of love, a force from above. Force from above. Yes. Има дори такава песен, силата на любовта, по-издигната сила, която идва отгоре. It's all true. И това е истина. Yes, but it's applied in the wrong place. Но те го прилагат на грешното място. Because even in this world, yes, it's a power, it's a force, and it's actually coming from above. Защото дори в този свят, то е сила и наистина тя идва отгоре. Because that's Krishna, he's the God of love. Защото това е Кришна. Това е Бог. Surprise! You didn't know, huh? Изненадвам вас сега в момента, защото може би не сте го знаели това. And we are part and parcels. Ние сме частички неразделно свързани с него. So we are small gods and goddesses of love. Ние сме малки богове и богини на любовта. But when it's in the material world, you end up like Romeo and Julia, committing suicide in the lake. Но ако си в материалния свят, ти свършваш като Ромео и Жулиета, свършен с самоубийство в някакво езеро. Sometimes. If you're lucky, you become very old together holding hand at 93. Ако сте големи късметли, дори на 93, все още се държите ръка за ръка. And then you die together. И тогава умирате заедно. And they put you in the grave together. I have a photo of two skeletons embracing. И като умрете заедно, тогава сте заедно в един гроб. И аз даже имам такава снимка на два скелета, пригърнати. Yeah, you can still find some old Roman city, when the I think it was Vesuv, no? In Pompeii, is Vesuv or Etna? One of the two. Vesuv, no? Vesuvius. The lava, and then the whole city Pompeii was finished, and people were, there's this, how you can call it, and it's it's not exactly a fossil, but by the lava and the heat, they become like. Yeah, so they're finding still people. Recently they found some lying there in a certain posture, so you can find still, some embracing
So that can happen, but it's the material world, so it's imperfect. И може и заедно даже да напуснете в Рим. Имало такова изригване на вулкан и лавата залява града и просто ги заварила. И ти като те залея лавата и се вкаменяваш. Просто се вкаменява. И намерили различни хора в различни пози и намерили също как се прегръщат. Двама прегърнати. So, but everybody is looking for that. That's a fact. Но всеки един търси това. Това са фактите. Yes. So, in the material world, it's very difficult to find, and even if you find it, it will not last. That's the truth. В материалния свят много е трудно това да бъде срещнато, но дори да го срещнеш, не издържа дълго време. Therefore we promise until death will part. Затова се дава такова обещание, докато смъртта ни раздели. Now we can kiss the bride. Right? Сега може да си лъниш Бог. Yes. This is how they say, Now you joined until death will part, now we can kiss the bride. Така беше, сега вече може да се съберете, защото сте обещали, докато смъртта го раздели и вече може да си лъниш Богата. Okay. Okay, well, finally from the ladies' quarter. Yes. I just wanted to ask, but this whole thing that you're explaining sounds more like people who don't even have knowledge for God. What happens with the devotee couples? Oh, don't ask. Better not ask that question. Sorry. Въпросът ми е, ти даваш така пример с обикновени хора. Ами какво да говорим за преданоданите двойки? И Махарадж каза, по-добре да не беше питал. They should not, of course. Your question is a good question. Разбира се, това е много добър въпрос. We can talk about what should be. Сега нека да поговорим какво се очаква и какво би трябвало да бъде. But then we may not want to know what is. Но може да нямаме желание да разберем каква е реалността. What's the idea? The idea is Krishna is in the center. Идеята е Кришна в центъра. And anyway, that's another class. Това е цял клас. How the ideal life, I mean, in Bhagavatam we have the perfect human beings and how people should live in this material world. It's with Krishna in the center. Husband, wife, that's what it means. Имаме в Шримад Бхагаватам описание на съвършените живи същества, как Кришна е в центъра и има там описание. Therefore it's called, Prabhupada always says, Grihastha Ashram. It's a place where spiritual life is cultivated. И затова Шрила Прабхупада винаги го наричаше Грихаста Ашрам. Това е място, където духовният живот се култивира. No, some will do, and some will try, and some fail. Има някои, които са го направили, има други, които са се опитали, трети, които са се провалили. Or if we look at our history, some have tried and many have failed. А нашата история е, че някои се опитаха и много се провалиха. The minority was successful. Малцинството бяха успешни. I dare to say. Maybe now it becomes better. Осмелявам се да My generation, I think. Надявам се, че сега вече нещата са по-добре, но нашите поколения, които бяха, това беше така. Anyway, normally it's like 50-50. 50% fail, 50%. В повечето случаи обикновено е 50 на 50. 50% успяват, 50% се провалят. And those who survive 50%, you ask them how they're doing, depends. А от тези 50%, които са останали и са оцелели, и ги питаш как е и добре ли вървят нещата. It's like in the material world. И различни отговори може да получиш в зависимост от хората. Материалният свят. No, it's not easy. To any relationship and nowadays it's a challenge. Днешно време всяко едно взаимоотношение е много трудно и голямо предизвикателство. Because generally we are all self-centered. Защо? Защото в повече случаи ние сме
така егоистичен. Yes, so as long as the thing works out, it's like a business relationship. You give me this much, I give you that much. You're starting to give less. Problem. You expect me to continue giving even more? More problem. И в повечето случаи ние имаме някакви очаквания и като бизнес сделка правим. Ако ми даваш това, което аз очаквам от тебе, тогава добре, но ако спреш да го даваш, тогава започва проблем. И ако нямаш желание да продължиш да ми даваш това, което аз очаквам, още по-голям проблем. No? Така ли? Yes, no? Any comments from those who are still in a relationship, how it works? Има ли коментари от тези, които имат взаимоотношения? Така ли? Or maybe, as I said, don't ask the question if you don't want to hear the answer. И това казах, не дей да питаш въпрос, за да не получиш отговор, който не искаш да получиш. Or we better say, I'm not going to speak about it, not in public. Или някой може да каже, аз на такива теми не говоря на публично място. It's a sensitive topic, so... Тя е такава чувствителна тема. But it's expected that we know, you know how the ideal is. What do we know? Everybody knows. Но има различни очаквания, които се очакват. Всички знаят идеалния вариант, който е описан. So, but it's not easy, eh? Но не е толкова лесно също. Any comment? Come on, couplets. Any comments here? Тук двойките може да дадат някакви коментари. Don't be shy. Не се срамувайте. How are you doing? What is your... yes. I can give a comment. Good. Some positive comment. Yeah, Yes. I think so. Yes, that's good. It's a true comment. Yes. I don't know if it's positive, Yeah. or not. But when you're in a relationship, it's like even more easy to change, because if you're alone, no one expects anything from you, and you don't even That's need true to also. change. Yes. Yeah, it's difficult. Therefore, you shouldn't be alone, even if you're not in a relationship. Yeah. That's not good. I personally know very, very inspiring devotee couples who really inspires with their relationship. For example, Bhakti-yoga Prabhu and Kosharupa Mataji and other devotees in the community, which are really good preachers, and it's not like they don't have any difficulties in their life, but still. And it's expected. Yeah, but still, it's very helpful to have someone with. No, definitely, we want people like this. But all I'm saying is they're not the majority. Is that true? Yeah. They're not the majority. Because people don't want to change. That's right. So, now, your turn. Да, и коментар в тая връзка, когато човек има взаимоотношения с друг, тогава той е по-склонен да се промени. Защото ако е самичък, защо трябва да се промени и да прави компромиси с някой друг? И Махарадж каза, да, това наистина е така, и затова човек не трябва да е самичък, дори и да няма близки взаимоотношения с някой друг. Не трябва да си е самичък, не трябва да е с други. И Матаджи каза, имаме примери в Искон, пренаданени, които са много вдъхновяващи, проповедници, мъж и жена, много добре практикуват и проповядат. И Махарадж каза, да, наистина имаме, но те са малцинство, не са мнозинство. Well, I mean, you know, I sometimes said it. I'm going to say it again because you may not know or not, you know, I forgot about it. Personally, I had the best relationship, I can say. И може би вече сте забравили, но аз си спомням лично в моя живот, аз имах най-добрите, прекрасни взаимоотношения. At least, yes, I think you can ask others who know us, who knew us, successful marriage. Може да питате другите, които ме познаваха, и те всички казват, че сме имали много успешен брак. 4 children. 4 деца. They survived. We could take care of them. Ние се погрижихме за тях, оцеляха. And, you know, wife is still there, chanting Hare Krishna. Съпругата все още е там, повтаря Харе Кришна. I'm still there, chanting Hare Krishna. Аз все още съм тук,
повтарям Харе Кришна. And after 32 years, it was time to, then to be alone in one sense, because there's a next step. Don't be until 93 holding hands. Not a good idea. След 32 години вече дойде другия етап от живота, в който да останем сами. Защо? Защото не е добра идея човек до 93 да се държат все още за ръката. And we also know, let's say about the country and the community, we know maybe 3, 4 more who are equally successful, but the rest failed. You speak about Spain. И в Испания не само, имаше и още 3-4 двойки за всичките тези години, тогава от тяхното поколение, които са били успешни в по-голяма и по-малка степен, но всички останали са се провалили. At least 50-50. Minimum, I would say more failed than survived. Поне 50-50. Повечето се провалиха всъщност, отколкото бяха успешни. But that doesn't mean then, we don't get married. No, we need good families. That's the basis of society. Otherwise, everything will go to hell. Но това не означава, че спираме се с всички бракове, защото има такива деца провалили. Не, основата на обществото е брака. Иначе всичко отива по дяволите. But the challenge is this: our liking has to be focused on Krishna, and that's not easy. Но предизвикателството е това. Нещата, които ни харесват, трябва да са насочени към това, което удовлетворява Кришна. А да направим това не е чак толкова лесно. Anyway, keep trying. Продължаваме да се опитват. What to do? Can I say something, please, sure? Oh, of course. Your experience? Ти си имаш опит да си говориш. Това да се реши, може да кажеш нещо. Yes, every time when we follow your instructions and what Prabhupada says in the books, and also we listened seminar of Devaki Mataji, and we have programs and things like this. The things are good. The things is going on nicely. But if we make something not to that way, if there is some acting or whimsical action or just on subtle, in the subtle platform. Yeah, but whimsical. Or yes. The things are not right. Right, that's Krishna confirms in Bhagavad Gita. Translate. Всеки път, когато следваме твоите инструкции или участваме в различни програми, слушаме семинари на Матаджи Деваки и други подобни нещата са много добре, но когато действаме или мислим по такъв начин, по прищявка, своеволен начин, тогава нещата не са добре. И Махарадж казва, nothing new. Това не е нищо ново, което казваш, това е потвърдено от Кришна в Бхагавад Гита. Another universal truth. Това е друга вселенска истина. So the first thing is, and that happens all the time, Shastra vidim utsrijya, ignoring, not caring for the rules, or you say instructions giving in scripture. Първото нещо е да не те е грижа да правиш неща, които не са според свещените писания. So that Shastra, and that includes Sadhu and Guru, obviously, because they repeat Shastra, so you don't follow any of these. Което включва също Саду и Гуру, които са личности, които ще ти изговорят Шастра. So you don't do that, then what you do? И ти не правиш това, което те ти кажат, тогава какво правиш? So Krishna calls it kama karataha. Кришна го нарича кама карата. So kama means I feel like it, I like it, my desire, and karataha, I act like that. So that means whimsical action, according to my whim, my liking. Кама означава мое желание или харесва ми. Каратаха означава действие. И кама каратаха е действам, правя това, което на мен ми харесва. Then Krishna will say 3 things you will not get. И Кришна казва за тая личност, че
неща, които тя няма да постигне, няма да получи. And these are three goals we should get. А това са три цели, които ние трябва да желаем да ги получим. But he says, no, you will not get that. Но той казва, не, няма да го получиш. So first thing, nasidim, no perfection. Първото, което е насидихим, няма как да постигнеш съвършенство. And nasukham, no happiness. Втората е насукхам, и щастие няма да постигнеш. And naparamgatim, you don't achieve the highest goal. И третата е, че няма да постигнеш върховната цел. So that's really bad news. Лоши новини. Who doesn't want to be happy? Everybody wants to be happy. Всеки иска да е щастлив. Кой иска да не е щастлив? But if you try it with kama karataha, no way. Но ако се опиташ чрез кама каратаха, няма как да стане. But we don't believe it. Но ние не го вярваме това. We insist. I'll try it my way. I do it my way. Но ние не се съгласяваме и ще кажем и казваме, аз ще си го направя по моя начин. Famous song. Това е много известна песен, така. So, you know, very proud. I do it my way. Много гордо го казва, правя си ги нещата по моя начин. Yes, your way to hell. I mean, you know. Да, това е твоя път към твоя начин, който води към ада, но... Oh, blue eyes, where are they now? They're gone. О, сини очи, къде сте сега? Вече изчезнахте. Вече го няма. That's the material world. Huh? Това е материалният свят. So it's a law. We cannot change that. Unfortunately, Krishna's in charge. That's how he did it. So bad news, as I said. За съжаление, такъв е закона. Съжалявам. Лоши новини. Кришна е така го е направил този свят. Няма как да бъде променено. So you can complain. Може да се оплачеш, да се оплакваш. So no result. I mean, you know, nobody will hear your complaint. Няма да получиш никакъв резултат, никой няма да те слуша. Can't go against the laws of material nature. Не можеш да отидеш, да тръгнеш срещу закона на материалната природа. We try to get a vaccine, but if Krishna doesn't give the intelligence, it may not come. Or if it comes, then so many other things are there that we didn't like. And so what to do? Можем да се опитаме да създадем ваксина, обаче ако Кришна не позволи, това няма да се случи. Или дори да се случи, може да има толкова много други неща, които няма да ни харесват. We want to enjoy life, get our life back. This virus has taken our life. Искаме да се наслаждаваме на живота, а този вирус ни открадна целия живот. Искаме отново да си върнем наслаждението и живота. Yeah. You go to any country now, bars are closed, restaurants are closed, gyms are closed, discos are closed. Even the brothels are closed. Everything is closed. You can't even go to do families together. This is completely illegal. In Germany, the police will come, everybody goes to jail. To jail? No, not to jail, but you have to pay a fine. And it can be very expensive now. Maybe 1,500 if it's more than the next time. The first time maybe only 100, 200. Next time they catch you, 1,500. Euros, not leather. Not rupees. Вижте, всяка една страна в момента са затворени всичко. Ресторанти са затворени, барове са затворени, дискотеки са затворени, даже и борделите са затворени. И хората, това, което ние в момента правим тук 10-12 човека и повече на едно място. Ако това беше в Германия, идват полицаите и... France also, not only Germania. Any so-called civilized, so-called, northern country, England, France, anywhere you go and you do this, you're fined. Не само в Германия, ами Франция и всяка една цивилизована страна в момента. Spain also. В Испания. Therefore I'm staying here. So we can do this and there's no fine. Що
Защо съм тук? Защото може да направим това без да ме глобят. Yeah, now we are laughing until we end up in the hospital. That's another thing. Сега се смеем, обаче може да свършим в болницата. Yes. Това пък е друго No, нещо. I mean, we are still laughing. I can't believe it. I'm laughing too. We are stupid. Eh? I mean, in one sense, we're really stupid. Ние все още се смеем. Наистина, от друга гледна точка сме големи глупаци. We don't take it seriously. Изобщо не го да вземем на So сериозно. you ask the devotees in Vancouver. You know where Vancouver is? Yes. Canada? Yes. 25 are sick now and 5 in the hospital of the temple. Питайте пределно данните от Ванкувър, от тях 25 са в болница, са болни и 5 в болница. So then they put a message on the internet, prayers for the devotees in Vancouver. И след това пускат такова съобщение към всички пределнодайни, казват, моля ви, молете се за пределнодайните от Ванкувър. So let's hope there will not be a message coming, prayers for the devotees in Bulgaria. Да се надяваме, че няма да има такова съобщение, в което молете се за пределнодайните в България. They were meeting in Ahaloi and 15 are in the hospital and the Swami is in the ventilator. Имаше събиране в Ахилой и 15 са болни, а Свамите е на вентилатор. But will not be on the ventilator because the Swami said, I don't want to go on the ventilator, I just give up my body chanting. И аз няма да отида на вентилатор. Защо? Защото не искам и просто ще си напусна тялото, докато мантрувам. Because ventilator means you put you in artificial coma. Защото вентилатор означава да те пуснат в такава изкуствена кома. And at my age, more than 50% will not wake up from the coma. А на моята възраст повече от 50% не се събуждат от комата. Like it happened to Bhakti-yoga Maharaj. So it's not we are exempt. Както се случи на Бхакти-yoga Махарадж, ние не сме да. 3 weeks on a ventilator in coma. 3 седмици на вентилатор в кома. So we are finishing on a very sober note. И така, This is material world. Така мъдра тема. So before that happens, we have to develop pure love of Krishna. Преди това да се случи, ние трябва да развием чувството си любов към Кришна. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Изпълнение Бхакти-yoga, Yeah.